Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we'll study Unit 3, the Universe and Solar System. What is meant by the universe? It is a wide and extended space that contains all galaxies, stars, planets, moons, living organisms, and everything. يبقى احنا بنتكلم اليونيفرس بتاعنا contains كل حاجة احنا عارفينها منها our sun, earth اللي هما يعتبروا tiny parts في اليونيفرس ده. وكمان the universe contains about 100,000 million galaxies. What is meant by galaxies? They are groups of stars that rotate together in cosmic space by the effect of gravity. يبقى احنا عندنا group of stars بيتسمى galaxies. والجالاكسيز دي بتكون greatest unit that form the universe. يبقى universe consists of galaxies اللي هي عبارة عن groups of stars. طيب the galaxy have definite shape according to the harmony and order of the groups of stars in it. Like what? Like galaxies cluster. Galaxies cluster, they are groups of galaxies in the space. يبقى احنا عندنا الجالاكسيز هي اللي بتكون اليونيفرس، وعندنا في جروبس من الجالاكسيز مع بعض بنسميها جالاكسيز كلاستر. وطبعا في عندي أشكال كتير من الجالاكسيز وبنديها نيمز كتير according to الشيب بتاعها اللي هي بتكون. What is our galaxy? Our galaxy is Milky Way. Milky Way galaxy is given that name, give reason, because it appears in the sky at night as a splashing milk. يبقى احنا عندنا Milky Way galaxy is our galaxy. Contains sun, solar system, وكمان Milky Way galaxy قلنا appears as a splashing milk زي ما احنا شايفينها قدامنا. لما نيجي نتكلم عن Milky Way galaxy هنقول إنها one of the spiral galaxies. الشيب بتاعها spiral shape. هي كمان contains all stars we see at night in the sky. وموجود فيها كمان الصن one من the star of millions of stars اللي موجودة في center of Milky Way galaxy. طيب في Milky Way galaxy عندنا groups كتيرة جدا من الستارز. all stars بتبقى in the center of galaxy وبتكون surrounded by smaller stars اللي هي recent في الage. يبقى old stars اللي هي older بتكون في السنتر و around it في عندي recent stars بتكون smaller stars في spiral arms of the galaxy. The solar system. The solar system consists of our sun and 8 planets revolving around it. Solar system located in one of the spiral arms of Milky Way galaxy. Okay? Sun is about 220 million years to complete one rotation around the center of galaxy. وعندنا الأرث بتاعتنا هي البلانيت of the life. زي ما احنا عارفين كده واتكلمنا يبقى احنا عندنا our universe consists of galaxies وعندنا galaxy في منها Milky Way galaxy اللي فيها solar system بتاعنا اللي موجود فيه sun وال 8 planets بتوعنا. طيب لو سألنا وقلنا what happens if the gravity between the planets and sun is vanished ساعتها يحصل ايه؟ أكيد طبعا هيكون there will be no solar. How do we measure distance in space?
Distance in space between celestial bodies very large, so we can't measure it by kilometer, and we use unit called light year. Why or give reason? Because the distance between stars are very large. What is the meaning of light year? It is a distance covered with light in 1 year, and it equals 9.46 by 10 power 12 كيلومتر. يبقى احنا عندنا دلوقتي الديستانس between the stars very large، عشان كده هنقيسها بيونت جديدة اسمها اللايت يير. واللايت يير ديت هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الديستانس covered by light in 1 year، وبتكون كام؟ بتكون 9.46 by 10 power 12 كيلومتر. What is the meaning of expansion of the universe? It is a continuous separation between galaxies in space as a result of their regular movement. يعني احنا عندنا الجالاكسيز في السبيس بيكون فيها movement دايما، في regular movement، عشان كده بيحصل expansion of the universe. طيب والexpansion دوت كان نتيجته ايه؟ نتيجته the origin of universe. ايه هي ال origin of universe؟ نشأ ازاي؟ عن طريق the Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Many scientists believe that the universe emerged from a massive explosion called Big Bang. فهم اعتقدوا ان ديت كانت ال origin of universe. ايه بقى ال Big Bang حصل فيه ايه؟ ان احنا عندنا في massive explosion since 15,000 million years ago اللي resulted منه all the forms of matter, energy, space, time، كل ده نتيجة ال Big Bang Theory. And it is followed by continuous expansion and changing process. حصلت تغيرات كتيرة وحصل expansion و changing process نتيجة ال Big Bang Theory دي، اللي هي في الآخر نتجت لي عنها اليونيفرس بتاعنا والسولار سيستم بتاعنا. The beginning of universe was a gaseous ball of high pressure and high temperature and small volume. يبقى احنا عندنا اليونيفرس كان عبارة عن gaseous ball فيها high pressure و high temperature و small in volume، وحصل massive explosion في البول ديت من قد ايه؟ 15,000 million years ago. بعد كده الكومبوننتس بتاعت الجازيوس بول دي حصل لها scatter in the space، وبعدين حصل continuous expansion و changing process لغاية أما وصلنا للشكل الحالي اللي بيتكون منه اليونيفرس بتاعنا. وريزلتد من ده ايه؟ الماتر والانرجي والسبيس والتايم وكل حاجة ظهرت دلوقتي. طب ايه الستبس اللي ظهرت فيها؟ زي ما احنا شايفين كده، ان احنا عندنا من حوالي 15,000 million years حصل الاكسبانشن للجازيوس بول components، وحصل اللي هي كان فيها high pressure و temperature، وبعدين حصل scatter للcomponents بتاعتها دي. through 1 second after explosion حصل ايه؟ او minutes حصل ايه؟ حصل ان temperature become about 10,000 million degree، وبعدين الاتوميك بارتكلز ديت اللي هي نتجت من الاكسبلوجن حصل لها merged together وكونت ايه؟ gaseous clouds من الهيدروجين والهيليوم، وفي هيدروجين 75% وهيليوم 25%. الجازز دي هي اللي عملت الجالاكسيز والستارز واليونيفرس through millions of years. Okay? After about 1,000 million years حصل ايه؟ حصل ان الماتر merged to the form of masses. يبقى احنا عندنا اتكونت الماسز. After about من 2,000 ل 3,000 million years الجرافيتي خلت يحصل للمور masses ديت forming ancestral galaxies.
leaving the areas of empty space between them. يبقى اتكونت ال ancestral galaxies وبقى فيه spaces between them. طيب after about 3000 million years اللي حصل الجالاكسيز began to form. بدأت تظهر الجالاكسيز after about 3000 million years. طيب after about 5000 million years our galaxy اللي هي Milky Way بقت took its disk form. بقت شكل الديسك form. After about 10,000 million years the sun was born. وكمان then the earth والplanets were created. يبقى احنا عندنا الصن بعدها الأرث والplanets حصل لهم creation after about 10,000 million years. After about 12,000 million years the earliest life forms began to appear on the earth. يبقى اللايف بدأت تظهر على الأرث after about 12,000 million years. واللايف دي started in water. أول بدايتها خالص كانت في الووتر. طب after about 15,000 million years the universe is as it is now. يعني اليونيفرس اتكون زي ما هو موجود دلوقتي. ودي اتسمت the Big Bang Theory. So why the universe is expanding or the continuous expansion of the space universe due to the movement of galaxies apart. يبقى احنا عندنا نتيجة movement of galaxies بيحصل expansion of universe. After knowing the origin of universe, we need to know the theories about the evolution of solar system. There are about 20 theories about the evolution of solar system. And the important theories are Nebular Theory, the Crossing Star Theory, and the Modern Theory. First, the Nebular Theory for Laplace, a French scientist. His researches said that there is something that looks cloud or nebula in the space, and the space contains many clouds surrounding planets. طيب الثيوري دي بقى ايه فكرتها؟ ان احنا عندنا السولار سيستم originated from glowing gaseous sphere كانت revolving around itself. السفير دي called النيبولا. يبقى احنا عندنا قبل ما يتكون السولار سيستم كان عبارة عن glowing gaseous sphere revolving around itself we called nebula. طيب over the time النيبولا ديت lost its heat gradually. بعد ما كانت very high temperature هيحصل لها losing الهيت بتاعتها so size contracted and its revolving speed كمان increased. يبقى احنا عندنا ادي الفيرست stage. second هيحصل formation of gaseous rings. يبقى احنا عندنا centrifugal force arising from the rotation of nebula around its axis. طيب هيحصل ايه؟ ان النيبولا ديت lost its spherical shape و became in a form of a flat rotating disk. يبقى احنا عندنا كانت نيبولا وبعدين هيحصل ان كان شكلها شكل سفير واحدة واحدة هتعمل lost للسpherical shape وهتبقى looks like a flat disk. separation للparts of nebula in the form of gaseous rings. هتبدأ يحصل separation لparts من النيبولا في شكل gaseous rings وهتفضل rotates around النيبولا ديت. هيفضل منها flaming masses from it in the same direction. وواحدة واحدة الجازيوس رينج هيحصل لها cooled down وfrozen وهتعمل planets of the solar system. وهيفضل الفلامينج ماس اللي هي remained in the center وتكون لي الصن. يبقى النيبولا هتكون في الآخر الصن في الميدل وحواليها البلانتس بتاعتها. طب هي ايه النيبولا ديت؟
glowing gaseous sphere revolving around itself from which the solar system was originated. يبقى كانت glowing gaseous sphere تعمل revolving around itself وهيظهر منها الصن والسولار سيستم بتاعها. تاني theory عندنا the crossing star theory لتشامبرلين and مولتن. هنا كانت فكرتها ايه؟ ان ال origin of solar system was a big star which is the sun. فهنا كانت الفكرة ان في another huge star crossing star دوت approaches the sun. طيب حصل ايه؟ ان الستار دوت attracted the sun to it leading to a great expansion in the part of the sun facing it. يبقى في huge star كان بيعمل approaching to the sun وعمل attract للsun to it. مش attracted الsun completely، لا، هو بس خلاها near from it، وده أدى ل great expansion في البارت من الصن اللي facing الهيوج ستار ده. طب وبعد كده حصل ايه؟ حصل ان الصن escaped gradually from the gravity of the huge star. حصل ان الصن escaped from الستار ده، وفي gaseous line was formed من great length from the sun until the last planet. طيب احنا عندنا دلوقتي الجازيوس لاين دوت حصل له condense due to الاتراكشن فورس، وبعدين حصل له cooled لغاية ما عمل البلانتس. دي اسمها crossing star theory. huge star جنب الصن عمل attraction شوية ليها وحصل exclusion في الصن، وبعدين بدأ يظهر منها التيل دوت عبارة عن gaseous line حصل لها cooling بعد كده، وهي دي اللي كونت البلانت، وديت السولار سيستم في الكروسنج ستار ثيوري. The third theory is the modern theory of the world. هنا بقى حصل ايه؟ هنا بنقول ان احنا عندنا حصل الستارز exclusion phenomena اللي هو ان في glowing star for a short time to become one of the most shining star in the sky. يعني في star was rotating near the sun. الستار ده حصل له exploded due to the huge nuclear reaction اللي موجود. طيب حصل ايه بقى؟ حصل ان في bumping للستارز nucleus away from the gravity of the sun. يبقى احنا حصل الاكسبلوجن نتج عنه ان الستارز nucleus حصل لها get away from the gravity of the sun، وحصل ان الجازيوس cloud from this star remained around the sun. يبقى النيوكليوس get away وفضلت الجازيوس cloud around the sun. طيب الجازيوس clouds ديت هي دي اللي حصل لها cooling و contraction forming matter of planets، وبعدين حصل attraction force للصن control the orbit of planets around it. يبقى احنا هنا في المودرن ثيوري ان حصل للصن انها عملت attraction للجازيوس كلاودز فحصل تكون للبلانتس بتاعت السولار سيستم. يبقى انا عندي ستار جنب الصن، الستار حصل له اكسبلوجن، ونتيجة الاكسبلوجن دوت حصل جيت اوت للستارز نيوكليوس، وفضلت الجازيوس كلاود هي اللي تبع الصن اللي تكون منها ال8 planets. وبالتالي ديت كانت فكرة المودرن ثيوري لنشأة السولار سيستم بتاعنا.